abavunaanwa omwenda mu musango ogw'okutta eyali omwogezi wa poliisi AIGP Felix Kaweesi, ddereeva we Kenneth Elewu wamu n'omukuumi we Godfrey Mambewa balabiseeko mu kkooti y'ensi y'enewozesa emisango gy'abakalintalo mu Kampala okukakasa emisango egyo bavunaanwa. The issue that court is resolving today is whether there is sufficient evidence to establish substantial grounds to believe that each of the accused persons committed each of the crimes they are charged with. So the first count is that of terrorism contrary to section 7(1)(a) and 2(b) of the Anti-Terrorism Act. And on that count, court confirms charges for all the 7 accused, that is A1 to A7. You will find the explanations and the details in the ruling, and the copies of the ruling are going to be availed to your lawyers, who will explain the details of everything. Then on the alternative count, which is murder contrary to section 118 and 189 of the Penal Code Act, court says because it has resolved murder in the first count of terrorism, it finds that that is sufficient enough to cover the alternative charge. Mu nsala y'omulamuzi Omuhanji Kawuka yasomeddwa omuwandiisi wa kkooti eno, kkooti ekakasizza emisango 7 gyonna egyaggulwa ku bano. Yes, so you had also 2 counts of murder. That was count 2 and count 3 were about murder contrary to section 188 and 189 of the Penal Code Act, and court still confirms the charges for all the 7 of you on those counts of murder. So count 2 and count 3 are confirmed against A1 to A7. The explanations of how they find you culpable, not culpable, but confirming the charges is in the ruling. You'll find it. Count 4 is aggravated robbery contrary to section 285 and 286, 2 and 3 of the Penal Code Act. And on that charge too, it is confirmed for all the 7 of you, A1, A2, A3, A4, A5, A6, and A7. They find that you were. The charge of aggravated robbery is confirmed against all of you. Count 5 is aiding and abetting terrorism, which is only against Kasuja Shafiq, who is not in court. But the charge has also been confirmed against him. And court goes on to note that it is important to note that A8 jumped bail and efforts of the prosecution to trace him were futile, as he is said to have crossed to the DRC. Prosecution filed criminal application number 17 of 2023 in which they prayed for orders to have A8 tried in his absence, and this court allowed the application and granted the order. A8 is therefore bound by this ruling even in his absence. Omulamuzi Omuhanji Kawuka ategeezezza nti okusinziira ku bumu ku bujulizi obwaleetebwa oludda oluwaabi bwali bumala bulungi kkooti eno okusindika abantu bano mu kkooti enkulu okutandika okuwozesebwa. 6th and last count is on belonging or professing to belong to a terrorist organization, and court confirms charges on the accused number 1 to number 7, A1, A2, A3, A4, A5, A6, and A7. Charges are confirmed against you on this count. Sorry, I beg your pardon, on A8 being with 1 count. So for him, charges have been confirmed on 2 counts. That is count 5 and count 6. Count 5 is aiding and abetting terrorism. Count 6 is professing or belonging to a terrorist organization. Oludda oluwabira okwesigama ku bizibiti omuli amasimu agaakubwanga bano, alipoota okuva mu FBI, statements ezaakolebwa ku bajulizi, abavunaanwa ko n'abasirikale ba poliisi, okwekebejjebwa okwakolebwa ku bagenzi, maapu ezaakuba mu kifo awaakolebwa ekikolwa kino, ebisosonkole by'amasasi, amasimu ssaako n'ebintu ebirala. Oludda oluwabira wakakasa kkooti nti obujulizi bwe baleese bulumiriza abantu bano okuba nga bakozesa ebisi okutta eyali omwogezi wa poliisi AIGP Felix Kaweesi, Kenneth Elewu wamu n'omukuumi we Godfrey Mambewa. So let me summarize the entire ruling and the orders that were given by this court. The judge says, having considered all the evidence disclosed by the prosecution
I make the following orders. The first order is charges in count 1 and the alternative count thereunder and hereby are confirmed against Abdurrashid Mbazira Buyondo Mohammed, who is A1, Higeny Aramazan Nurdin aka Tata Abdulazak A2, Mugerwa Yusuf aka Wilson A3, Bruhan Valyejusa aka Masiga Jimmy Ogutu, Chamba de Joshua Magezi aka Abdul Rahman, who is A5, Kalyango Jibril aka Abdul Aisha, who is A6, and Nyanzi Yusuf Siraj. Then charges in count 2, 3, and 4 are hereby confirmed against Abdurrashid Mbazira Buyondo, who is A1, Higeny Aramazan Nurdin aka Tata Abdulazak, who is also A2, Chamba de Joshua Magezi aka Abdurrahman, who is A5, Kalyango Jibril aka Abdul Aisha, who is A6, and Nyanzi Yusuf Siraj, who is A7, and Valyejusa Bruhan aka Masiga Jimmy Ogutu, Chamba de Joshua Magezi aka Abdurrahman, who is A5. Bannamateeka abavunaanwa oluvannyuma lwa kkooti bategeezezza nga ye bali abeetegefu okutandika okuwuliriza omusango guno. Tuzze mu maaso g'omulamuzi Alisiko Muhanji okulaba nga tugenda mu maaso okutuwa ensala ye mu ddaala erisooka mu kuwulira gino emisango wano ku kkooti ya ICD oba International Crimes. Eddaala lino erisooka we kuba nti abawooleza ba gavumenti bawa kkooti weewo naffe obujulizi bagenda okwesibako mu kuwuliriza omusango. Obujulizi we twamala obuyisaamu amaaso ffe nga balooya tetwabulabamu ggumba. Weewo kkooti egambye mulimu eggumba y'ensonga lwaki okusaba kw'olunaku lwa leero ekonfaminze oba ekakasizza nti bakiransi baffe bonna 8 balina ekyokwogera eba ekyokuwulira we tugenda mu kuwuliriza omusango. Ffe nga balooya b'abakiransi bonna 8 tubadde beetegefu era tuli beetegefu okulaba nga batwa buli mujulizi yenna tumubuuze ebibuuzo tumuseye ebibuuzo ebyenjawulo okulagira ddala nti ali ku bulimba olwo bakiransi baffe bajja kufuluma. Paka kati bakiransi baffe tebalina musango tebazanko musango era tulinze paka kkooti w'enaakiyatula nti balina omusango batalina muki musango. Biki by'osomye mu bujulizi obuwumbewumbe kuva mu ludda oluwaali? Of course obujulizi obuwumbewumbe bungi nnyo naye bagamba nti bano entegeka yavaluzira entegeka ne bajja ne bafuna n'abantu ab'enjawulo okulaba nga batta Kaweesi. Of course ffe ekyo tukiwakanya. Ekyokubiri mulimu statement ze bagamba abantu abaalaba naye abantu abaalaba abantu nga bakikola ate statement zirimu ebituli. Weewaawo mulimu batulaga emmundu ez'enjawulo, mulimu empapula ez'enjawulo, mulimu n'amasimu okulaba nga baleeta connection y'abantu bano. Of course ezo connection naffe ze tugamba zetwagala okubuuza ebibuuzo ku lw'ensonga tezibateeka ekikolobero bakikolera kati bingi. Of course tujja kunenya kkooti ya leero kozi yokoze omulimu gwayo kati ekiddako kugenda mu kkooti y'abalamuzi abasatu betugenda okugenda mu maaso. Of course wetugenda mu kkooti y'abalamuzi bali abasatu wetutandika omusango gwennyini wegutandika okuwulizibwa n'okubuuza ebibuuzo abajulizi bonna baleese. Wetunagenda mu maaso abajulizi ne batajja kitegeeza omusango bagenda gugoba. Abajulizi abanajjawe n'abanga tebali mu ggumba ne tubabuuza ebigambo ebyenjawulo nga batattamwa n'ebigambo still bajja gugoba. Kati ffe tuli beetegefu ku lw'ensonga twagala nnyo guno omusango gende mu maaso. Wadde ng'omuvunaanwa Shafik Kasujja tabaddeewo mu kkooti oluvannyuma lw'okuddukira mu bitundu by'e Congo ng'ateereddwa akakalu ka kkooti. Kkooti naye musindise mu kkooti enkulu okutandika okuwozesebwa. Then charges in count 5 are hereby confirmed against Kasujja Shafik A8. Charges in count 6 are hereby confirmed against all the accused persons, namely Abdurrashid Mbazira Buyondo Mohammed A1, Higeny Ramazan Nurdin aka Tata Abdulazak, who is A2, Mugerwa Yusuf aka Wilson, who is A3, Bruhan Valyejusa aka Masiga Jimmy Ogutu, who is A4, Chamba de Joshua Magezi aka Abdurrahman, who is also A5,
Kalyango Jibril aka Abdul Aisha, who is A6, Nyanzi Yusuf Siraj A7, and Kasuja Shafiq A8. All the accused persons are accordingly forwarded for trial on the confirmed charges, and that is the order of court. Ziwaliwo ebintu ebyakwatibwa etwali tukwatibwa omwali pikipiki, spare parts, sente enkalu. Etwanza n'okulambula ebizibiti ebyakulumba tugenze situwabirabana. Ate nga mu bujulizi obuleetebwa tebiriimu. Ebintu ebyo tugenda bijjagulo kubanga famire zaffe ndeetaawo. It is okay. That's why that question will be addressed by the deputy registrar when you come to extend review. Eyali omwogezi wa poliisi AIGP Felix Kaweesi, dereeva w'essaako n'omukuumi we baakubwa ebyase byabajja mu budde ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogwokutaano mu mwaka gwa 2017 ekkulambiro Tabo mu ggombolola y'e Nakawa mu disitulikiti ya Kampala.